இன்னைக்கு என்ன ப்ராஜெக்ட்னா நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் பெட் கிளினிக் இருக்குல்ல, ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டு ஸோ வில் இன்க்ளூட் பிஃபோரே நம்ம பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா வி இன்க்ளூடட் ஸ்னிக் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருப்போம், தென் சோனார் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இஃப் யூ ரீகால் அவர் டெவ் செக்ஆப்ஸ் கிளாஸஸ்னா கண்டெய்னர் ஸ்கேன் பண்றதுக்கு கண்டெய்னர், அப்புறம் கண்டெய்னர் பிளேஸ் ஆகிற ஃபைல் சிஸ்டம் ஸ்கேன் பண்றதுக்கு வி வில் பி யூசிங் அக்வா ட்ரிவி. ட்ரிவி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன். யா ஸோ ட்ரிவி பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஒன். ஸோ இது எப்படி நம்ம லைக் ஹவு வி வில் இன்டெகிரேட் திஸ் டு அவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ், எப்படி அதோட ரிப்போர்ட் பார்க்கறது, வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி கேன் ஏபிள் டு அவாய்ட். ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது. ஸோ வில் பி சீயிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இன் ஆர் டுடேஸ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ நம்மளோட பைப்லைன் எப்படி இருக்கும்னா, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் வுட் பி லைக் கிட் செக் அவுட் நடக்கும், தென் will build or you can scan using Snyk. Yeah, always using Snyk வழியா ஸ்கேன் பண்றோம், then yeah, then we'll be doing, let me copy that. Okay. So we'll be doing a sonar scan, then we'll be building our jar file. The jar file number will be pushing it as a Docker image. இந்த டாக்கர் இமேஜ் வந்த உடனே தென் வில் பி ஸ்கேனிங் அவர் ஃபைல் சிஸ்டம், எஃப்எஸ் ஸ்கேனிங், தென் நம்மளோட டாக்கரோட இமேஜ் ஸ்கேன் பண்றோம். தென் இன்னும் நம்ம Kubernetes போல, ஸோ வில் ஸ்டில் டெப்ளாய் அவர் அப்ளிகேஷன் ஆஸ் எ டாக்கர். லைக் டாக்கர்லயே டாக்கர் கண்டெய்னரே நம்ம டாக்கர் டிப்ளாய் பண்ணுவோம். ஒன்ஸ் வி கம்ப்ளீட்லி, ஏன்னா நான் என்ன Kubernetes கொண்டு வரலன்னா we never still we did never touch the service part, right? ஒரு சர்வீஸா எப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்றது YAML ஃபைல, ஸோ we never touched it, right? So once it comes, right, அதை வச்சு நம்ம போவோம். சரியா? ஓகே. ஸோ GitHub கோட்ல இருந்து வில் பி சீயிங் ஒன் பை ஒன். So in the flow, anything that you need to modify or you're fine with this flow? ஸோ இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டிய ப்ராஜெக்டோட ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அவர் ஃப்ளோ. ஸோ வில் பி டைரக்ட் கிட் செக் அவுட் பண்ணுறோம், லைக் ஜென்கின்ஸ் ஃபைலில் கிட் செக் அவுட் பண்ணுறோம், தென் ஸ்னைக் வச்சு நம்ம சாஃப்ட்வேர் கம்போசிஷன் அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம், எஸ்சிஏ பண்ணுறோம், தென் ஸ்டாட்டிக் ஸ்கேனிங் பண்ணுறோம், தென் நம்மளோட ஜார் ஃபைல் பில்ட் பண்ணுறோம், கோடை வச்சுக்கிட்டு டாக்கர் இமேஜை பில்ட் பண்ணுறோம், அந்த டாக்கர் இமேஜ் பிளேஸ் ஆகிற ஃபைல் சிஸ்டம் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணுறோம், எனி மன்னரபிள், எனி அன்வான்ட் ஃபைல்ஸ் ஆர் எனி வாட் யூ சே any application that install on that particular path that may cause issue. So அது செக் பண்றோம், then we are scanning our image, then we are deploying our docker image கண்டெய்னரா நம்ம டெப்ளாய் பண்றோம். ஓகே. So where we'll go later. நம்மளோட இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் ஆயிடுச்சு. Let me connect. So I'll copy the public IP and like I'll go to my session. I'll edit this session. பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குது, சொல்லுங்க ராகேஷ். இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்துட்டு கிட் செக் அவுட் பண்றீங்க, அது வந்துட்டு சர்வர்ல கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணாம ஜென்கின்ஸ்ல டூல்ஸ்ல வந்துட்டு கான்ஃபிகர் பண்ற மாதிரி காமிக்க முடியுமா? I think by default we git இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். If you take Ubuntu latest version, right?
லெட் மீ செக். ஓ, இல்லைன்னா டூல் வழியா கூட ஓகே, நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே. லெட் மீ சி. சாரி, ஏபிடி ரைட், சாரி. யா, கிட் ஆல்ரெடி இருக்கு. சி, கிட் இஸ் ஆல்ரெடி தேர். நீங்க ஒன்றும் இல்ல, மச் டிஃபரன்ஸ் இன் த சென்ஸ், நீங்க வந்து ஐ ஷோ யூ இன் ஜென்கின்ஸ் நான் கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது ஐ ஷோ யூ. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் அப்டேட்டிங் மை பேக்கேஜஸ். தென் ஐ எம் இன்ஸ்டாலிங் ஜாவா. இது மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் பண்றேன். ஜஸ்ட் ஐ ஷோ யூ. Let me clear my screen. Okay. Yeah. So then I'll close the tab. Okay. If I see Java, right? Java is an version. I could see Java. Then Jenkins நம்ம install பண்ண போறோம். If you want, you can get it from the website or you can use my command. I'll using this. So நான் இங்க ஒரே like I'm taking like single instanceல I'll be installing all things. நீங்க suppose if you want to try, right? Have a like where is my Excel run? Okay. So you can have one more. நீங்க சொல்றதா சோனார் கிளவுட் யூஸ் பண்றோம்ல. So you can use. Right? So I'm using Sonar Cloud. நீங்க Sonar Cloud யூஸ் பண்ண வேணும்னா you can take one more instance called Sonar instance. It's your wish. நீங்க வந்து you can either try with the normal package installer நீங்க ட்ரை பண்ணலாம், or you can try as a container. கண்டெய்னரா நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணலாம், or you can use it in cloud. So this is one type. ஓகேவா? சோனா நீங்க ஸ்கேன் பண்றதுக்கு. Then one more thing, build இருக்குல்ல. So you want to run it in a same server or you can use it in a different server. So now உங்களுக்கு I believe you know that I teach you like how to add multiple slaves to Jenkins, right? You can have one slave to run உங்களோட builds for Docker, Docker and Maven build. இந்த ரெண்டுத்துக்குமே வந்து you can have a one more separate and you can use that to run your workloads. உங்களோட workloads வந்து slave machine run பண்ணி you can do that. Okay. Also I'm here using like Docker ஓட default Docker app தான் யூஸ் பண்றேன். ஏன் நான் Docker app யூஸ் பண்றேன்னா I lost my trial for JFrog account, so it went 14 days up. So I'm using what is it? Normal Docker app தான் யூஸ் பண்றேன். So I believe if you recall my classes for JFrog, right? That time, if you want, you can use JFrog. JFrog யூஸ் பண்ணலாம். So I also நான் எப்படி login JFrogல பண்ணணும், how to save password. So I believe I teached you in one class. I believe ஒரு pipeline நம்ம run பண்ணியிருப்போம். If you don't remember that, go through that and recall and try to have a separate உங்களோட own private repository எடுத்து you can push your both jar file சொல்றேன். You can push have one more stage called jar push. புஷ் பண்றதை நீங்க இதுல புஷ் பண்ணுங்க.
JFrogல புஷ் பண்ணுங்க. அது போல ஒன்ஸ் யூ பில்ட் யுவர் டாக்கர் இமேஜ், புஷ் தட் இமேஜ் டு JFrog. இன் டாக்கர் டெப்ளாய் ட்ரை டு பிக் அப் தட். அந்த இமேஜை பிக் பண்ணி டெப்ளாய் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ ஐம் ஹியர் யூசிங் a சிங்கிள். ஸோ வை ஐம் ஷோயிங் சிங்கிள், ரைட்? ஏற்கனவே இதெல்லாம் காட்டியிருக்கேன். ஸோ யூ வாண்டட் டு யூ ஐ வாண்டட் யூ பீப்புள் டு கெட் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் டர்ட்டி. ஸோ நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க, தென் யூ வில் ஹேவ் மச் நாலேஜ். அதனால ஸோ ஐம் சூசிங் a சிம்பிள் வே. யூ வாண்ட், இதுவும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஐ டென்ட் சே தட், ஐ டென்ட் டீச் யூ தட். ஸோ ஐ டீச் யூ, யூ வாண்டட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் தோஸ் திங்ஸ் தட். அதனால ஓகே. ஸோ yeah, let me check systemctl status Jenkins. See, my Jenkins is up and running. I'll grab the public IP. I'll add floating compartment. So we'll shut through and add, right? என்னோட பாஸ்வேர்டை கேட் பண்றேன். So my password is this. I'll install all default plugins. ஹாய் ஜி. இப்போ நம்ம ரியல் டைம் பார்த்தோம்னா மினிமம் 4 to 5 நோட் வச்சிருப்போம் இல்லைங்க ப்ரொடக்ஷன் கண்டிப்பா செட்டப்ல. நோட ஸ்பிளிட் பண்றது கண்டிப்பா. இப்போ அந்த மாதிரி சோனார் கியூப் இப்போ பில்டுக்கு இந்த புஷ்க்கு இது எப்படி நம்ம டேக்கிள் பண்ணுவோம் யூஸ்வலா, லைக் ஹவு லைக் ஸோ டேகிங் எப்படி நீங்க எப்படி சொல்ல வரீங்க? எப்படி ப்ராக்டிஸ் எப்படி ரெக்கமெண்ட் எப்படி பண்ணுவோம் யூஸ்வலா, லைக் இப்போ ஒரே மிஷின்ல எல்லா பில்டும் அந்த என்டையர் ஒரு ஆஹா, பைப்லைன் ஃபுல்லா நடக்குங்களா, இல்ல ஸ்கேனர் சோனார் ஸ்கேனருங்கிறது தனி இண்டிவிஜுவல் சோனார் மிஷினுக்கு அந்த ஸ்கேனர் வந்து we'll use for சோனார் கிளவுட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் ஏன் சொல்றேன்னா, எங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்றதா ரிக்வயர்டே தவிர, பட் வாட் எவர் லைக் வி டோன்ட் வாண்ட் டு கீப் அவர் சர்வர் லோட் ரன்னிங். எங்க சர்வர்ல லோட் ரன் பண்ண வேணாம் சொல்லிட்டு வி ஆப்டட் ஃபார் சோனார் கிளவுட். சோனார் கிளவுட்ல இருந்து வி ஜஸ்ட் லாகின் இன்டு தட். நீங்க பே பண்ணி என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் வாங்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு திஸ் மச் ஆஃப் யூசர் யூ கேன் ஏபிள் டு லாகின் அண்ட் டு சி. ஸோ நாங்க அதுல தான் லைக் சோனா சர்வீஸ் ஆல்வேஸ் அப் அண்ட் ரெடி. எப்போ வேணா நம்ம எல்லாம் எடுத்து we can able to work, right? So that's why our organization went to sonar cloud. Sonar cloud out பண்ணிட்டு எது ஸ்கேன் நடந்தாலும் will see the report in sonar cloud. பில்டு நடக்கும்போது we never choose one way. லைக் எப்படி சொல்றது, நம்ம ஸ்கிராச்ல இருந்து பண்றதுனால எப்படி இருக்கு, ரைட்? நம்ம நெக்ஸ்ட் நீங்க இதுல இருந்து பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பில்டு நாங்க 2 பைப்லைன் தனியா இருக்கும். சிஏக்கு ஒரு பைப்லைன் இருக்கும், சிடிக்கு ஒரு பைப்லைன் இருக்கும். சிஐ முடிஞ்ச உடனே ஒரு இமேஜ் டேக் அதுல நாங்க எப்படி டேக் பண்ணுவோம்னா, சேஞ்ச் டிக்கெட். நாங்க கரண்டா என்ன சேஞ்ச் டிக்கெட் ஒர்க் பண்றோம். இப்ப ரிலீஸ்க்கு ஒரு சேஞ்ச் டிக்கெட் நீங்க கிரியேட் பண்ணுவீங்க கரெக்டா? இப்ப நார்மலா எந்த ரிலீஸ் பண்ணாலும், லைக் சப்போஸ் நீங்க சர்வீஸ் நோ யூஸ் பண்ணாலும், இல்ல பிஎம்சி எப்படி யூஸ் பண்ணாலும், லைக் அதர் ஜீரா டூல் எது யூஸ் பண்ணாலும், யூ வில் ஹேவ் சேஞ்ச் டிக்கெட், ரைட்? ஒரு டிக்கெட்ல தான் நீங்க ஒர்க் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த டிக்கெட்டோட நாங்க இமேஜை டேக் பண்ணுவோம். ஸோ வென் வி ஆர் டெப்ளாயிங், ரைட்? டெப்ளாய் பண்ணும்போது we'll use run build with parameters யூஸ் பண்ணுவோம் டெப்ளாய் பைப்லைனுக்கு. அந்த டைப் யூஸ் பண்ணும்போது எதை நாங்க டெப்ளாய் பண்ண போறோம். ஸோ வில் சூஸ் லைக் அர்த்தம், லைக் அந்த ட்ராப் டவுன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வாட் ஆர் த ரிலீசஸ் தட் ஹேப்பனிங், ரைட்? ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி வில் செலக்ட் அண்ட் வில் டெப்ளாய். ஸோ வில் ஹேவ் டூ டிஃப்ரெண்ட் பைப்லைன்ஸ். நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லியிருப்பேன், we almost will every time will have a two different pipelines. பில்டுக்கு லைக் சிஐக்கு ஒரு பைப்லைன் இருக்கும், சிடிக்கு ஒரு பைப்லைன் இருக்கும். ஸோ இன்கேஸ் எனி டிபெண்டன்சி, இப்போ ஒரு சிஐ பைப்லைன் ரொம்ப நேரம் பில்ட் ஆகுதுன்னா, ஸோ வி நெவர் வாண்டட் டு வேஸ்ட் அவர் மெயின்டெனன்ஸ் விண்டோ. அந்த மெயின்டெனன்ஸ் லைக் அந்த ரிலீஸ் விண்டோ வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுனால பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட், லைக் ரிலீஸ் விண்டோ ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வில் ஸ்டார்ட் அவர் சிஐ பைப்லைன். ஏன்னா சிஐ பைப்லைன் இட் ஒன்ட் இம்பாக்ட் எனி சர்வீசஸ். ஸோ வில் பி ஜஸ்ட் பில்டிங் அவர் இமேஜஸ், ரைட்? ஸோ அதனால இப்போ கன்சிடர் என்கிட்ட அரௌண்ட் 200 பிளஸ் மைக்ரோ சர்வீசஸ் இருக்கு. ஒரு மேஜர் ரிலீஸ் இருக்கு. மேஜர் ரிலீஸ்ல ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஆல் மை 50 to 60 மைக்ரோ சர்வீசஸ் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த எல்லாமே பில்ட் பண்றதுக்கு இட் வில் டேக் சோ மச் டைம், ரைட்? ஸோ இதை நாங்க மினிமம் அந்த ரிலீஸ் விண்டோ 4 ஹவர்ஸ்னா இல்ல 5 ஹவர்ஸ்னா அந்த 5 ஹவர்ஸ்க்குள்ள ரன் பண்ண முடியலன்னா, ஸோ வில் ஸ்டார்ட் அவர் சிஐ பைப்லைன் பிஃபோர் ஆர் ரிலீஸ் விண்டோ. ஓகே. ஸோ
I'll show you. கடைசியா முடிச்சுட்டு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. Still. Okay, sure. So, என்னோட ஜென்கின்ஸை நான் லைக் ஐ ஆட் மை ஜென்கின்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன டூல் யூஸ் பண்ண போறோம்? ஸோ நம்மளோட என்னென்ன டூல் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்? லெட் மீ ரன் திஸ் டாக்கர் ஆல்சோ. டாக்கர் கூட ரன் ஆகட்டும். இட் வெண்ட் அவுட் ஆர் let it go. ஸோ என்னென்ன டூல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்? ஸோ ஸோ we know git யூஸ் பண்ண போறோம். தென் we need to use மேவன் டூலை கான்ஃபிகர் பண்ணணும். தென் வில் பி யூசிங் ஸ்னிக். ஸ்னிக்னா என்னென்ன வேணும்? ஸ்னிக்கோட பிளக்இன் தேவை. தென் வி நீட் ஏபிஐ டோக்கன் டு டாக் வித் தட் ஜென்கின்ஸ் வந்து ஸ்னிக்கோட பேச வி நீட் ஏபிஐ டோக்கன். தென் பிளக்இன் இந்த ரெண்டு வேணும். தென் இஃப் யூ வாண்ட் கோ டு சோனா வி நீட் சோனார் பிளக்இன் வேணும். தென் சோனார் டோக்கன் வேணும். ஸோ இந்த ரெண்டு முடியுது. தென் வி நீட் டாக்கர். டாக்கரும் நம்ம பைப்லைன் யூஸ் பண்றதுனால we need to use a plugin called docker pipeline like we'll be using it. docker pipeline யூஸ் பண்ண போறோம். Then for Trivi we need to install software. Trivi software install பண்ணணும். Then I think these are the only thing. டாக்கருக்கு புஷ் பண்றதுக்கு we can use. In case நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னா you need to in case if you are using for JFrog, right, you need to go with Artifactory plugin. ஸோ இந்த பிளகின்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் கோ வித் மேவன் போகும். மேனேஜ் ஜென்கின்ஸ், கோ டு டூல்ஸ். ஸோ சப்போஸ் கிட் இல்லை நினைக்கிறீங்களா, நீங்க சொன்னீங்களா ராகேஷ் கேட்டீங்களா, சப்போஸ் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ், ரைட், யூ கேன் இன்ஸ்டால் ஃப்ரம் ஹியர். So where you want, where it like you call, like you can configure here, then you can add like a separate tool. Runtime la you can have it like that. Okay, நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா இது டிஃபால்ட்டா டிக்ளரேட்டிவ் டூல் இன்ஸ்டால் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். பை டிஃபால்ட் இட் வில் ரன். ஓகே, இல்ல அது நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். லைக் என்னன்னா கேட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு டைம் நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுமா, லைக் அந்த மாதிரி எனக்கு எரர் வருது. எனக்கு ஆக்சுவலி நான் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் தான் வச்சிருக்கேன். நம்ம ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் லைக் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு நம்ம அது பார்ப்போமா? நோ வரிஸ். ஓகே ஓகே. Then I'll go with Maven. So I used Maven_o. So அதே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான். Then I'll be asking to install automatically. Then we saved it. Okay. Then நம்ம plugins நான் சொல்லியிருந்தேன் என்னென்ன plugins நம்ம யூஸ் பண்றது. So go to your available plugins. We want to use stage view. By default நம்மளுக்கு stage view வராது. So I'm using that. Then you have to install Sonar யூஸ் பண்றோம். Then Snyk security இது யூஸ் பண்றோம். Then Docker pipeline. So we'll use Docker pipeline. The null plugin will be installing it. Let it install and reload this. Sudo okay, I'll install the Docker. Let it install Docker. So before that, we'll go to our Sonar Cloud. So இதே நீங்க கண்டெய்னரா இன்னொரு சர்வர்ல நீங்க ரன் பண்றீங்கன்னா go to up.docker.com, search for SonarQube. So go to SonarQube and you can find all things. I always recommend you to use LTS community. Community pathina will have much features. So you can use that. If you select that, right, you can come down, right, how to use எப்படி நீங்க யூஸ் பண்ணணும், they will give you a detailed way. Okay,
So I'm using a SonarQube. Let me delete this project. Let me delete. Okay, I don't have anything. So I'll create one project. ஏற்கனவே like I used multiple projects, right? அதனால இங்க இருக்கு. So I'm using analyze new project where I want to create. There is two organization in my repo. I'm choosing Promo 286. Okay. Then I'll mentioning create a project manually. I'm choosing my Promo 286. Display name. என்ன nameல காட்ட போறோம். I'll be using Pipeliine. The same will come. I'll give next. The previous version, like what is your code coverage? எதுனா default வேணுமா? So it will take it from there. So I'll create a project. So once it's done, make sure go to your account and generate a token. Okay, go to security. And this is the old one. I'll recover. I'll create a new one. Jenkins, Sona. Any name. You can give any name. No issues. While generating a token here. So I'm copying it, pasting it here. Okay. Then we are good. So then we need to go to Snyk. Use Snyk not identified. I will log in. So I will delete this. If we go where all people will get it. Yeah. So how you need to get your token, right? Go to settings. Here. Yeah. Go to settings. You can use this or token. Okay. If you want to use new one, you can revoke and regenerate. It will generate. You can copy this. Okay. So we need to make sure Snyk. So now, then one more thing, Docker abuse பண்றதுனால we need to get our Docker credentials, right? So we'll go with the docker.com and generate a token there. So go to your settings, go to your account settings. You could see a personal access token. Go there. Delete if you don't have what you want. Delete the older one. Generate a new token. So any day I can give token. Expiration with or like how much time that token should have valid. So if you want, you can click or you can have a custom rate. In the time requirement, you can set it. So I'll set it for 30 days. So I'm giving read, write and delete. Yeah, read, write, delete kudukrana. So it has to uh, read. So my when I deploying container, right, it has to read. And if I'm pushing right, I have to give push permission, right? You can use read and write anything, whichever you want, I can use. So I'll use read and write. Then I'll generate a token. So copy that Docker token, Docker, okay, keeping it. So இப்போ நம்ம போயிட்டு like we'll save all our credentials to our Jenkins. So we go manage Jenkins, credential, go global, add credentials. So first we'll give it Sonar. Secret text we'll have because we have to use secret text. So you'll be using copying that and pasting as a secret. I'll give Sonar -1 threads. Okay. And the same description I'm giving.
Save. Then I'll be adding one more credential. This time I'm choosing Snyk API token. இது எப்படி வந்ததுன்னா we installed a Snyk security plugin யூஸ் பண்ணோம்ல. So அதனால it will get. So here you have to use your token, Snyk token. I'm copying my token here, pasting it here. So இங்க நான் என்ன நேம் சேவ் பண்ண போறேன்னா I already mentioned in the tool. Sorry, in the Jenkins file, I'm using Snyk icon token. I'm using that. Then I'm saving the file. Then one more thing, Docker credential use பண்ண போறேன், right? So இது வந்து username and password அதை சேவ் பண்ண போறேன். So how to use it? I'll go to my Jenkins file. ஏன்னா already use Docker credits. இந்த username தான் நான் கால் பண்ண போறேன் credential. So Docker credits, Docker user, like sorry, ID would be Docker credits. Username வந்து உங்களோட Docker aboard username promo286 and the password it is a wish. You can use your password or you can use this token. நம்ம token நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So I'll be using this token. So pasting my token, saving. So we have all these things. Okay. Then yeah. Then you have to go to your Sonar. Where is Sonar? Yeah. Sonar. இதை நம்ம ஒரு ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணோம், ரைட்? ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணோம், ரைட்? We need to say, right, இதெல்லாம் என்னென்ன டீடைல்ஸ் இருக்கு வேணும். So go to information and get that project key. பார்த்தீங்கன்னா this is go to your Jenkins file and change those things. So project is promo key is promo286 pet clinic project. So then the organization's key is pet clinic, sorry, promo286 and the project name. So we'll be saving our results in pet clinic, right? So we'll be creating. இதெல்லாம் யார் கொடுப்போம் பார்த்தீங்கன்னா your developers will give these things. So we won't alter every time, right? So இது எல்லா time we won't change, right? So we'll be using the same always. Okay. Then we did sonar நம்ம பண்ணிட்டோம். Then we have to use Snyk contribute பண்ணோம். So for that you have to use like sonar still will என்னன்னா we added credentials. Then we need to configure scanner நம்ம configure பண்ணோம். Where you want to find? Go to manage Jenkins, go to system. So go to SonarQube servers. So we have to go here and need to add. So what is like how we will do as? So I will be using as here. இங்க நான் கொடுத்திருப்பேன் பாருங்க with SonarQube and when you use when install SonarQube அந்த plugin யூஸ் பண்றீங்கன்னா you will able to use this option with SonarQube. So we will be following it. So I'm calling this Sonar server. ஏன்னா இங்க தான் நம்மளோட சர்வரோட access URL like everything will be saving here. So Sonar server. Then I'm asking to use this credential to log into SonarQube. Here 4. In case நான் சொல்லியிருந்தேன்ல உங்ககிட்ட if you want to have a separate instance or instance பண்ணிருந்தீங்கன்னா you will expose, right? You will expose to outside port -p கொடுத்து நீங்க you will exposing that SonarQube கொடுத்தீங்கன்னா you can use that server IP address there. உங்க சர்வரோட ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணலாம் instead of local host, right? You can use your அந்த சோனார் ரன் ஆகிற சர்வரோட ஐபி அட்ரஸ் வித் எந்த போர்ட்ல நீங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த போர்ட் கொடுக்கணும். பை டிஃபால்ட் SonarQube ரன் இன் 9000 போர்ட். ஓகே. So we know that this is our default URL Sonar Cloud. So we'll be saving. So Sonar part is over. Now we'll be seeing Snyk. So for that, go to tools. நீங்க Snyk security install பண்ண உடனே அந்த plugin-ல you can able to see a Snyk installation. So go there. இந்த tool install பண்றதுக்கு you have to give one name. So here I mentioned it here as Snyk installation இருக்குல்ல. So I'm mentioning like Snyk tool. Any name. If you want to give இங்க என்ன நேம் கொடுக்குறீங்களோ அதே நேம் தான் you have to follow here. Okay. So I'll use Snyk tool and also selecting install automatically. So any in a version it will be take all automatically from directly from the snyk.io. Okay. So I'll apply it. So that what is over. Snyk பண்ணிட்டோம், Docker credential பண்ணிட்டோம். So
we good. Then one next path is Trevi install பண்ணணும். So how to install Trevi? Go to internet, install Trevi on Ubuntu. So we are using our Ubuntu, right? It is like official document. Okay. So go there. So our would be like Debian, right? Ubuntu. So copy and install. Okay, I'm copying it. Maybe it should reload. Yeah, very fast. I'm installing. Trevi install பண்றேன். Let it install. Yes. Yeah. Trevi install ஆயிடுச்சு. I'll put top command here. Okay. So we are almost done with our thing. So just go. Yeah. So we'll see what is in our Jenkins file. என்னென்ன இருக்குன்னு we'll see. So this, these are like basic things. இது கூட நான் when I add a basics project, I explained you, right? How to use this. So this is basic one. I'll remove these things. We know this. ஏன்னா we have already default Maven இருக்கிறதுனால it will run. Maven clean install will run. So yeah, these are the new stages I have added. So if you go Trivi, right, இது எப்படி நான் யூஸ் பண்ணணும்னா you just go to Trivi. You can see, right, scanning. So first thing will be scanning our file system. So Trivi FS. So where will be scanning? So here I'm mentioning scan current path. நம்ம எப்பவுமே தெரியல லைக் நம்ம டாட் கொடுத்தோம்னா it refers to current. ஏன்னா நம்ம டாக்கர் பில்ட் பண்ணும்போது யூ நோ ரைட். If you put dot right, current pathல இருக்க டாக்கர் ஃபைல் எடுத்து you build my image இருக்குல்ல. Even if you go right, somewhere we use cd dot slash something will go right, use right. So we are mentioning scan this path. இந்த like git checkout எங்க நடக்குதோ like இந்த git checkout எங்க நடக்குதோ அந்த பாத்தை ஸ்கேன் பண்ணும். ஏன் ஸ்கேன் பண்ண போறோம்? So it will see if we have any எப்படி சொல்றது, எனி கண்டெய்னர்ஸா இருக்கோ இல்ல அன்பில்டு கண்டெய்னர்ஸோ இருக்கும். ஸோ those we can able to identify that. So where I'm saving it as a ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலா சேவ் பண்றேன். ஸோ we know this operator, right? இந்த ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணும், வாட் எவர் த பிஃபோர் கமெண்ட் இட் have output வந்து it will save it in here, right? So I'll be saving here. Then normal will be building our Docker image. So if we see Docker file, right, we'll have that our Docker file. Not here. Let me go to my GitHub. So where is my pet clinic? Yeah, still test pet clinic. So if you go Docker file, right? See, in the image on the it will build. So what I'm copying target file, I'm copying to current path and adjust its environment variable. It won't do any changes. It won't work at all. So just on the Spring Test Clinic, அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, so I'm using same Docker file. I'm not changing anything. Then I'm just starting that Docker file. Okay, wow. So whatever the same thing, right? I'll be using that. Okay. So um, building Docker image, build per image, I'll be scanning. See how to use to scan, right? If you go to same documentation, right? So scanning image. So you have to use a Trevi and image and your image name. So we know நான் என்ன image name tag பண்ணிருக்கேன்னு you can share. You can see my screen, right? No, Pramod. இவ டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. Okay, okay, okay. Yeah, இப்போ பார்க்க முடியுதுல? Now fine. Yeah, you can scan your image, Trevi image, and then உங்களோட image name. So here, if you see my file, right?
I'm using Trivi image. I'm using my file name. இங்க ஏன் promote நீங்க build number யூஸ் பண்றீங்கன்னா I'm tagging it. So every buildக்கு I can have one build, right? ஒரு image இருக்கும், right? So அதனால I'm taking that. Okay. அந்த build image tag பண்றோம். I'm using call hyphen scanner to வல்லன்னா ஜஸ்ட் வல்லரபிலிட்டியை ஸ்கேன் பண்ண சொல்றேன். அந்த இமேஜை ஸ்கேன் பண்ணிட்டு ஐம் ரிக்வெஸ்டிங் இன் ஏ ஃபார்மேட் கால் டேபிள் அவுட்புட். ஸோ ஐ நீட் ஏ ஃபார்மேட் இன் டேபிள் அவுட்புட். பார்த்தீங்கன்னா என்ன நேம்ல வரணும்? மை அவுட்புட் ஷுட் கம் இன் ட்ரிவி இமேஜ் அண்டர் ஸ்கோர் டேபிள் டாட் டெக்ஸ்ட். இந்த அவுட்புட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் ஏபிள் டு சி மை ஸ்கேனோட டீடைல்ஸ் கம்ப்ளீட்டா பார்க்கலாம். ஸோ ஐம் இயர் யூசிங் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபார்மேட், நார்மல் டேபிள் ஃபார்மேட்ல வரும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஜேஎஸ்என் ஃபார்மேட்ல. ஏன்னா வி ஹேவ் மல்டிபிள் ஆப்ஷன். ஸோ வாண்டட் டு சே தட் ஐ கிவன் இட். இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல எங்க பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் இட் ஃப்ரம் த ட்ரிபியோட டாக்குமெண்டேஷன்ல யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் இட். ஸோ ஐ திங்க் யூ வில் கெட் இஃப் ஐ யூஸ் நார்மல் திங், ரைட்? யூ வில் கெட் இயர் என்னென்ன திங்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கு, இது எல்லாமே எங்க இருந்து இருக்குன்னா the சேம் லைக் ரிஜிஸ்ட்ரி சிவிஇ அந்த லைக் அந்த டேட்டாபேஸ்ல இருந்து தான் இட் கேதரிங் ஆல் யுவர் டீடைல்ஸ். ஸோ இஃப் ஐ கோ ரைட் இன்டகிரேஷன், not integration. So you can see, right? You can use have also type and type. Like you என்னென்ன ஃபார்மேட்ஸ்ல வேணும். In case any நான் சொன்ன like I want it in JSON format, so I went to JSON format. So you have like if you want to customize here, right? So just go through here and see. If you want it in HTML also, you can use this template and try to do that. Okay. So instead of this here, right, you have to replace with your image name. Okay. So I'm using a basic format, trivi image underscore table and text format la irukra JSON format la. Then I'm pushing my Docker image to my Docker app. So I'm pushing right Docker image and current build number oda I'm using like Docker credentials. Docker credential and the ID vechikite I'm pushing my username. It will get username and password from Docker app. Okay. So I'll be using this. Okay. So இது யூஸ் பண்றேன். So we'll go and we'll start our pipeline நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். New item. We know we'll be using Pipeliine. So I'm using Pipeliine demo. I'm starting as a pipeline. So here I'm going here. So advanced. If you want to, right, நம்ம discard old builds. இதெல்லாம் you can have it in case if you want to customize it, right? You can customize that. So I'm directly running. So pipeline script from SCM கொடுக்குறேன். Then I'm using Git. என்னோட Gitோட URL என்ன? Where is my GitHub? Yeah, this is my GitHub. So I'm copying my URL. So it is open, right? Not private one. It is public one. So I'm copying it, pasting it. No credential. ஏன்னா இது publicனால I'm not having any credentials. Then what is the branch name? It's on main. So make sure that you give main. Then I'm giving a play. So we'll start the build. Let it say, I'll give the build. Wait for a minute. That was there. And so I think I need to. Okay. I did something. So let me fix that. And then tools. So I didn't want Git. Okay. So it's causing that error. One more thing. Here I have to install something. Let me see. See here I didn't install the SonarQube itself. So get the name install பண்ண போறேன்னா
we mentioned tool, right? Yeah. Another tool mentioned, but we didn't install, right? So I wanted to use Sonar Scanner. So install automatically. I'm applying it. So we I've given the build. I click build, go to console output, and we'll wait for the output to write. So it's currently at it done the checkout நடந்துருச்சு. It நம்மளோட கோட் செக் அவுட் பண்ணிடுச்சு. It started scanning the SNCC. We'll wait for some time and see the SNCC. SNCC ஓட outputல we'll go and see என்னென்ன errors இருக்கு. Uh, we'll verify that. We got some error. We'll check what happened. So we didn't scan added Maven tool. Let me see. Okay. Why I know? So we go to Jenkins. We'll verify number Maven tool can't will verify. If not, yeah, we added tool, right? Still it got failing. Fail ஆகுதுன்னா ஏன் ஃபெயில் ஆகுதுன்னா திஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்குல்ல ஸ்ப்ரிங் ஃபிளக் டெஸ்டிங் ஸ்னிக்கோட நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது நம்மளோட இன்டெகிரேட் பண்ற சர்வர்லயும் வி ஷுட் ஹேவ் அவர் மேவன் டிஃபால்ட்டா இருந்தாதான் இட் வில் ரன். ஏன்னா வி ஆர் இயர் இங்க நம்மளோட கோட்ல பாத்தீங்கன்னா ஐ அவாய்டட் ஒன் கால் லைக் சிஹெச் போர்ட் மேவனுக்கு ஐ எம் கிவிங் ஃபுல் பெர்மிஷன் டு ரன். ஏன்னா இது ரன் ஆகும்போது ஜென்கின்ஸ் யூசரா ரன் ஆகும். ஜென்கின்ஸ் யூசர் ரன் ஆகும்போது இட் கெட் ஃபெயில். ஸோ வி நீட் டு ஹேவ் மேவன் இயர். ஸோ ஐ இன்ஸ்டால் மேவன் apt install maven. Okay, I'll install maven here. We will check NVM. So it is working. We'll try to run that. Run our pipeline one more time and see. Go to console output. See, now it's working, right? See, it went to other next step. ABN clean install. Okay. Whatever the details element stored here, we'll verify later. No worries. So downloading the dependencies. நம்ம பிளகின்ல என்னென்ன டிபெண்டன்சி கொடுத்துருக்கோமோ இட் வில் டேக். ஆல்சோ நீங்க ஃபோர்க் பண்றீங்கன்னா லைக் டூ ஃப்ரம் மை ரெப்போ. வை நான் ஏன் சொல்றேன்னா ஐ ஆடட் சம் சேஞ்சஸ் டு பாம் டாட் எக்ஸ்எம்எல். இந்த ஸ்னிக் ஒர்க் ஆகிறதுக்காக ஐ ஹவ் ஆடட் இந்த பாம் டாட் எக்ஸ்எம்எல் போனீங்கன்னா ஐ ஆடட் ஒன் பிளகின். எங்க இருக்குன்னு தெரியல. இட் வில் பி இன் டிஃபரண்ட் ஸ்பேஸ். Yeah, I added this plugin. In the plugin add பண்ணாதான் it will work. So I added that. நீங்க Spring Text Clinic ஓட default repo போனீங்கன்னா you can't find this plugin. Plugin ஓட pom.xml try to fork from my website. Okay, from my repo. So we with build it got completed successfully. Now it's going with Sonar. Sonar login it will be checking the Sonar. Sonarல project analyze ஆகுது. We are not making any pass or failure. We just analyzing our project. So நீங்க ப்ராஜெக்ட வந்து உங்க கோட் குவாலிட்டி வச்சு செக் பண்ணணும்னா you need to run have a quality gate. Let it run, then we'll discuss what is that. Okay.
Sonar is done. It started Trivi file system scan ஆகுது. It started Trivi scan. Once it is done, right? It using my Docker build. It is third build, right? It's taking 3. Okay. இங்க error ஆகுது. Why anyone can say what was that error? அது ஜென்கின் யூசர் தானே பண்ணுது, அதனால எரர் த்ரோ பண்ணுவீங்களா? ஆமா. So for that, how to fix that? I show you, right? chmod 777. You have to give full permission to your sock file. Where dot run slash docker dot sock. In the file, you have to give full permission so that other users in your system can run. ஸோ இது கரண்டா பாத்தீங்கன்னா ஜென்கின்ஸ் யூசரா தான் ரன் ஆகும். நீங்க அதை எப்படி வெரிஃபை பண்ணணும்னா இன் யுவர் கோட் have one more stage or something like or inside your code try to echo id. நீங்க id echo பண்ணீங்கன்னா you know right which user this pipeline is running, you can able to identify. ஒரு ஆன்லைன்ல நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பார்த்தேன். இப்ப எந்த சொல்லுங்க ஸ்டேஜ் சொல்லுங்க. ஃபெயில் ஆகுதோ அங்கிருந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்க மாதிரி பார்த்தேன். நான் மறந்துட்டேன். தாராளமா பண்ணலாம் பே. நீங்க இங்கே பை டிஃபால்ட் ஏன்னா இஃப் யூ நீங்க டன் ஃபெயில் ஆயிட்டே டசன்ட் இருக்குல்ல, அதனால அந்த யா டஃபன் நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் கூட there will be called replay something இருக்கும் let it run. replay இருக்கும்னா from that stage itself நீங்க ரன் பண்ணலாம். டைம் சேவிங் பண்ணலாம். அது ஆமா ஆமா. இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் இட் வில் டேக் லைக் அதர் டைம் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் டேக் லைக் லெஸ் தென் அ மினிட். இட் ஒன்ட் டேக். ஏன்னா டிஃபால்ட்டா கேட்சில எவ்ரி திங் வில் ஹேவ் ரைட். ஸோ யூ சி ரைட் இங்க பில்ட் நடக்கும் போது யூ குட் சி ஏ டிஃபரன்ஸ். 28 செகண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கு. தேர்ட் பில் பாத்தீங்கன்னா லைக் ஃபோர்த் பில் பாத்தீங்கன்னா இட் டுக் ஒன்லி 16 செகண்ட்ஸ். இங்க கூட தேர் வில் பி மச் சேஞ்ச். சி 39 seconds it took. So catchyல இருக்கிறதுனால. So இந்த catchy option will always will reduce your pipeline ஓட time. நீங்க நம்ம டாக்கர் பில்ட் பண்ணும்போது நாங்க ப்ராஜெக்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல யூஸ் பண்ணும்போது வி நெவர் யூஸ் கேட்சி. ஏன் கேட்சி யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னா சம்டைம்ஸ் தேர் இஸ் எ நியூ திங்ஸ் ரைட். நியூ சேஞ்சஸ் நாங்க பண்ணது அப்டேட் ஆகலைன்னா பட் கேட்சில இருந்து அது டுக் ரைட் எடுத்துக்கிச்சுன்னா இட் வில் ஹேவ் சம் இஷ்யூஸ். நியூவர் சேஞ்சஸ் அடாப்ட் ஆகலைன்னா. ஸோ ப்ரொடக்ஷன்ல we won't use that kind thing. We will always use an option called no with no catch ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம டாக்கர்லயே நம்ம பார்த்திருப்போம். நம்ம டாக்கர் கிளாஸஸ்லயே ஐ யூஸ்ட் வித் கேட்ச் ஆர் வித்வுட் கேட்ச் யூஸ் பண்ணிருப்பேன். அது செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இட் காட் ஸ்கேன்ட். The console output. Yeah. So it got pushed. You could see in the details இங்க promote the pipe என்ன ஆயிடுச்சு. So where these things ஏற்கனவே நம்ம ஃபைல் சேவ் பண்ணிருக்கோம். From that plot we can go to எங்க இருக்கும்னா you can go your pet clinic எந்த பில்டோ அந்த பில்டுக்கு போயிட்டு you can go through that particular build. You could see a workspace, right? Workspace போனீங்கன்னா you can able to check that. So இந்த path என்ன pathனா in your server, right? Your details will be saved in this under this part. So okay, go there. So நம்ம ஸ்கேன் பண்ணோம் ரைட். ட்ரிவி சேவ் பண்ண இடம் ட்ரிவி இமேஜ் அந்த டேபிள் ஃபார்மேட் கொண்டு கொடுத்திருந்த ஜேசன் ஃபார்மேட் கொண்டு கொடுத்தேன். ஸோ ஹவு கேன் ஐ வியூ தட்? இங்க இங்கே டைரக்டா கொடுத்து யூ கேன் வியூ இட். பட் இங்க டேபிள் ஃபார்மேட் வந்து இட்ஸ் நாட் சப்போர்ட்டட். ஸோ வாட் யூ கேன் டூ ரைட், கோ டு யுவர் சர்வர். So you know right where it is that where live can where live Jenkins குள்ள workspace குள்ள நம்ம pet clinic demo. If you go there and give LL right, you could see all your details here, right? So we need to cat this file. We'll cat this file. Cat trivi dot fs first trivi ஓட file system ல பார்த்தலாம் what it is have.
or we can download this file. We'll see, we'll download that file. So where it is, can go slash where so we know where it's in where clip Jenkins site Jenkins இங்க பாத்தீங்க Jenkins first space குள்ள we have pet clinic demo will be preview that file section. If you click it, right, you can see here it will be much cleaner. So உங்களோட things இருக்கு here we could see, right, there is some error. So if you go and see this database இந்த vulnerability நீங்க செக் பண்ணீங்களா ஆன்லைன்ல, so it was caused due to some Maven dependency plugin னால it got error. So இதெல்லாம் நம்ம டெவலப்பருக்கு வந்து we have to share to them. So இது பாத்தீங்கன்னா it is an high severity one. This has to be fixed. என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா current installed version is 10. We have to take it to a 11. So இது எதனால பண்ணணும்னா நம்ம டாக்கர் இமேஜ் இருக்குல்ல, so we can like replace our docker image with a newer version and we can able to check. So those things are like நம்ம place பண்ற ஃபைல் சிஸ்டமோட இடத்துல these are the in the two were like BDM and I, these are the failures. If it, severity இல்லைன்னா we can ignore that. We don't want to wanted to make that as an issue. This but the I has to be fixed in our release. கண்டிப்பா இந்த ஐயா நம்ம fix பண்ணணும். Those you can see. So this also has to be seen. Router function and file system resource. So இது நம்மளுக்கு actually we don't have any knowledge on our application, right? This has to be fixed by our developers. நீங்க இந்த issue எல்லாமே வந்து developersக்கு வந்து bug-ஆ raise பண்ணுவீங்க நீங்க. Like these are the issues that we are seeing in the scanner. So this has to be fixed in the sprint ன்னு சொல்லி நீங்க ticket-அ வந்து you will be pushed back to them. Okay, this is for file system. இதுவே நம்ம இதுல பார்த்தோம்னா then we have two vision, right? ஒன்று image and JSON, text file and JSON. If you go text, right, we will have detail like you will have same things like what any issues என்ன இருக்கு ஏது இருக்கு you can able to see. These are all related to the image that you have used. நீங்க docker file image use பண்றீங்க, right? So if you go and see your docker file, right, where is my docker file? Yeah, இந்த டாக்கர் ஃபைல யூஸ் பண்ற இமேஜ் நம்ம டாக்கர் ஃபைல்னால இல்ல டாக்கர்னால. ஓகே, இந்த டாக்கர் இமேஜஸ்னால இட் வில் லைக் ஓகே. ஸோ இந்த இமேஜஸ்ல இருக்க வல்னரபிலிட்டிஸ் அது நம்மளுக்கு ஷோ பண்ணுது. ஸோ இதை நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா யூ கேன் டேக் இட் டு திஸ் ஃபிக்ஸ் ஆர் யூ கேன் யூஸ் ஒரு பேர் மெட்டல் லைக் ஒரு பேர் இமேஜோ இல்லோ ஜிசிஆர் இமேஜ் லைக் கூகுளோட டிஸ்டாலஸ் இமேஜ் எடுத்துட்டு யூ கேன் அந்த டைம் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ ஓன்ட் சி திஸ் மச் எக்ஸெப்ஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த எக்ஸெப்ஷன் எது எதெல்லாம் ஐ மீடியம் இருக்கும் that has to be fixed. ஓகேவா? so these are like OS level image fix. இது நம்மளால பண்ண முடியாது. so for that you have to use your custom image ஒரு பேஸ் ubuntu image எடுத்துக்கிட்டு you can use whatever you require. உங்களோட required packages மட்டும் எடுத்து you can install and you can run it.
So these are things like the memory. These things are like based on OS. Okay, OS nalada varudhu. We can't do anything. Okay, these are the vulnerables that you can able to find in the scan. So all these are like things. இதே நீங்க வெறும் எனக்கு ஹை சிவியாரிட்டி அண்ட் மீடியம் சிவியாரிட்டி வேணும்னா இந்த ஃபார்மேட்ல நீங்க பாத்தீங்க ஹவு கேன் வி நீட் ஒன்லி எப்படி ஸோ இன்டகிரேஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபில்டரிங் ரைட் ஸோ யூ கேன் யூஸ் சிவியாரிட்டி ஐ கிரிட்டிக்கல் இந்த ரெண்டு மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் யூ கேன் ரீப்ளேஸ் திஸ் இன் யுவர் கோட் நம்மளோட கோட்ல யூ கேன் ரீப்ளேஸ் you can replace here. So I severity control. Then what is I want to use? I want to scan this image. Then in a format one. So I want to be in a tabular format. So the name should be a different one, right? Okay. So you can use like that. In order Travis Canala, you can use like that. Why? So there is two ones, right? You can use like that. Where I and format பண்றதுனால வெறும் will be seeing only I and critical. So other than that, we can ignore those things, right? Median severity எல்லாமே we can ignore, right? So you can ignore and you can get only the required type. என்ன type வேணுமோ you can get it, okay? That's the one. Then if you go to a Snyk ஓட இதுல போய் பார்த்தீங்கன்னா go to Snyk and go to your projects. You will have everything. So இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் what those things என்னென்ன error இருக்கு like how to fix that. So we will be before பார்த்துட்டோம். You can see that also in Sonar பார்த்தீங்கன்னா they had provided some new updates. I'll show you what was that. If you go right, நம்ம குவாலிட்டி கேட் எல்லாம் கொடுக்கறதுனால it got paused by default. It got paused. We go to security hotspot, right? See, it always showing நம்மளோட டாக்கர் ஃபைல இட் ஷோயிங் ரைட் ஸோ நான் சொல்லியிருந்தேன் ரைட் யூ கிரியேட் ஒன் யூசர் ஐம் யூசிங் லைக் இயர் வாட் இமேஜ் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் டேரெக்டாக ஓப்பன் ஜேடிகே இமேஜ் யூஸ் பண்ணுறேன் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் யூஸ் உபுண்டு இமேஜ் உபுண்டு இமேஜ் யூஸ் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அண்ட் கிரியேட் ஒன் யூசர் அந்த யூசர் வந்து லைக் ஒன்ஸ் திஸ் யூர் காப்பி ஸ்டெப் அண்ட் ரன் பண்ணோன்னே யூ கேன் ஹேவ் default or a default user create பண்ணிட்டு you can try that and you can avoid this severity hotspot. This is like a medium severity. You can review that. You can what you say. You can fix this. Either by default it comes under your bin. உங்களோட binல வரும். So you have to fix that. In case நீங்க Kubernetes ஓட manifest அந்த like repo வச்சிருந்தா கூட if they found அந்த manifestல any errors they found, right? அது எல்லாமே நீங்க தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போறீங்க லைக் ஹவு நம்ம டாக்கர் இமேஜை வந்து ரூட் யூசர் மட்டும் தான் ரன் லைக் நார்மல் யூசர் ரன் பண்ணும்போது ஃப்ரம் யாமல் பாட கூட நம்ம வி கேன் மென்ஷன் த டு ரன் ஆஸ் ஏ நார்மல் யூசர் ஸோ ஃப்ரம் அவர் அப்கமிங் கிளாஸஸ்ல ஐ ஷோ யூ தோஸ் திங்ஸ் ஓகே இன் குபர்நெட்டிஸ்ல ஸோ தீஸ் திங்ஸ் வில் கோ டு அவர் சர்வர் அண்ட் வெரிஃபை வெதர் வி ஹவ் அவர் இமேஜ் ஆர் நாட். Click run. Yeah. Why it's not taking my input? It's not taking my input. Let me connect. Yeah. Okay, so
see. So to see, right, Docker image, right? If you see, right, Docker images on the list. Docker image ls, right? So நம்மளோட tag version, it was 4, right? It was successful at our fourth build. It was successful on our fourth build, and it was showing us tag as 4. So we got like 533 MB of our images. So இதை நீங்க deploy பண்ணனா, you know what to use. Docker run run hyphen it hyphen d, the name பார்த்தீங்கன்னா I'll give something demo. Then I need to use the port, right, hyphen p. This will run at 8080. I'm just using wash port as 9000 and Docker container was 8080. Then my image name, then the version. So if I run, right, my Docker is running to verify, right? Docker clears. My app is running. So I'll just grab the public IP, go to 9000. You could see our pet project is deployed. நம்மளோட pet project வந்து it got deployed. So you can able to do that. Okay. So you can able to see if you want to add owner, you can add these things. Add your pet. New pet you can check. So you can able to see all your application related details here. So if I find Ravi now, I can able to see. I have added name, type, word. Then add பண்ணனா I can able to see details, complete details over here. Okay. So இதே எப்படி நம்ம ஸ்டேஜ்ல ஆட் பண்ணலாம். So for that, I'll remove Docker rm hyphen f. What was the name? Demo. See, I removed. Then I'll go to where is my GitHub. So GitHub, go to my Jenkins file. I'll copy this Jenkins file and replace here. Then we'll have separate stage called so before steps, I'll use Docker deploy. So I don't need these things. So I need only, or we'll see lastly, we want to use sh Docker run hyphen d hyphen it, then the name. Any name கொடுக்கலாம். You can use any name or you can use a default build on the build number, anything you can use. I'll use a default name demo. Then I'll exposing to port called 9000 to 8000. Then this one image. So on the build, the build, you should take that build. Okay. So let me fix that. Ego error irukku, I know. Maybe I didn't close the proper colon. Let me take that. Don't want to waste time. Go to chat. It's me. It will show that I have wrongly I placed something. எதனா braces I missed wrongly, so that's why it's showing. So other things were same. So I'm just copying. See, these are I don't want that. Let me take that. Copy code and replace. I don't want this to be changed. I want this to be there. Okay.
like others are good. I'll update here and copy and go edit. I'll replace it. And I'll commit this change. I will rerun the build. So it's rerunning my build. Something it got failed. What it got failed? Okay, this Trevi is failing. Okay, for that. So well, இந்த பழைய இந்த ஜேசன் டாக்ஸ் வந்து இட் கெட்டிங் ஃபெயில். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் ரன் பண்ணிருக்கோம்ல. We are using it's like HTTP. It's not secure way, right? Due to security things, it got failing. For that, we don't have like certificates those things, right? That's why it got failing. We try to create a ஏன் ஃபெயில் ஆகுதுன்னா நம்மளோட பில்ட் பண்ணும்போது இந்த ஃபைல் சேர்த்து பில்ட் ஆகுறதுனால இட் காட் ஃபெயில். ஸோ ஃபார் தட் ஐ கிரியேட் a new pipeline. I'll select a new pipeline. I will go test to quickly something. I'll allow one. We'll use pipelines there. Good. Don't need to change other things. It won't fail now. It will run. பில்ட் ஆகும்போது அந்த பழைய ஸ்கேன் வாட் எவர் வி ஹாவ் இன் தட் ஒர்க் ஸ்பேசஸ் ரைட் இட் ஸ்கேனிங் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ அதனால இட் காட் ஃபெயில்டு. It is a new repo, new path. It will be like new path create aganala. It won't have any error. It will run. This success. Our it is also ran. So if you want, we can directly check. I think owners you won't have. So, but it's not this copy. Samuel, channel 50 seconds ago.
It's not taking image with the correct image. And it's exposed to 9000 port. Right? So what I do? Sorry, I gave 8000. Sorry. It should be 8080. So நீங்க try பண்ணும்போது make sure that you give 8080 and it will work. If I run directly, right, it will work. I given like a wrong port number. I have to use it to both. So I use a wrong port. அதனால that port will work on 8080 and the application will design to work on 8080. So it was throwing error. நீங்க change பண்ணும்போது try to change 8080 change பண்ணிட்டு you try to work and you have your own private repo. Okay. So இன்னைக்கு பார்த்ததுல any doubts so far நம்ம பார்த்ததுல you understand the flow, right? So CI ஓட எப்படி நம்ம security tools வந்து how we are integrating and how to report to developers எது நம்ம developers report பண்ணணும். So we know, right? இதுல any doubts இந்த pipeline run பண்ணதுல? So actually இந்த project பார்த்தீங்கன்னா if you go GitHub direct link Pipeliine போனீங்கன்னா so in the project பார்த்தீங்கன்னா it will use a database. It will also use one database use பண்ணும். See, here we have a database, MySQL database use பண்ணும். So நான் ஏன் சொல்லலைன்னா I didn't teach you, right? So நம்மளோட ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒன்ஸ் வி கம்ப்ளீட் டெராஃபார்ம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ வாட் தட்டோட அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னா நம்மளோட ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ வில் பி கிரியேட்டிங் என்டையர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன் டெராஃபார்ம். என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகும்னா வில் பி இன்க்ளூடிங் autos like two different availability zone will create instance and will use auto scaling யூஸ் பண்ண போறோம். எல்லாமே டெராஃபார்ம்லயே நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம். NAT gateway internet gateway load balancer then DynamoDB create பண்றோம். Like the all things will be in infraவே நம்ம வந்து will be creating in Terraform வழியா create பண்ணிட்டு dynamic we won't change anything. We just click enter, our application will deploy and we also able to see our DynamoDB ஓட connect பண்ணிட்டு whatever details we want we can fetch it from our DynamoDB. இதுதான் like once we complete Terraform, right, this particular இதுவே வச்சுட்டு we will be customizing lot நிறைய சர்வீசஸ் எப்படியெல்லாம் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணலாமோ வில் பி டூயிங் தட். ஸோ நம்மளோட அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்றோம்ல வில் பி டெப்ளாயிங் இன் பிரைவேட் சப்நெட், பப்ளிக் சப்நெட்ல டெப்ளாய் பண்ண மாட்டோம். வில் பி டெப்ளாயிங் ஆர் அப்ளிகேஷன் இன் பிரைவேட் சப்நெட் வழியா எப்படி நம்ம அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்றோம். தென் வில் பி பிளேசிங் அவர் DynamoDB இன் செக்யூர் சப்நெட். மோஸ்ட் எல்லாம் சொல்லுவீங்கன்னா பப்ளிக் பிரைவேட் சப்நெட் சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட் எவர் வி ஹேவ் டேட்டா பேஸ், ரைட், டேட்டா பேஸ் நாங்க பிளேஸ் பண்ற இடம் பாத்தீங்கன்னா செக்யூர் சப்நெட்டா இருக்கணும். ஏன்னா இட் ஷுடன்ட் பி ஆக்சஸ் பை அவுட் சைட்ல இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்ளிகேஷன் ஒன்லி இட் ஷுட் ஆக்சஸ், ரைட். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பண்ண போறோம். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் தட் வில் பி சீயிங். ஓகே, இதே போல ஒன்ஸ் வி கம்ப்ளீட் டெராஃபார்ம், ரைட், ஒரு வீக்கெண்ட் எடுத்து வில் பி ரைட்டிங் கோட் ஃப்ரம் ஸ்கிராச்சா கிரியேட் பண்ணிட்டு வில் டூ தட். ஓகே,
கம்ப்ளீட்டா லைக் நாட் கேட் வேணா எப்படி ஆட்டோ ஸ்கேலிங் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ தட் டைம் ஐ வில் கவர் ஆல்மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் ஏடபிள்யூஎஸ் சர்வீசஸ். ஐ வில் கவர் தட் டு. நாட் கேட் வேணா இன்டர்நெட் கேட் வேணா லோட் பேலன்சர் எப்படி கிரியேட் ஆகுது, தென் டைனமோ டிபி ஏடபிள்யூஎஸ்ல இருக்க டைனமோ டிபி யூஸ் பண்ண போறோம், அதோட என் பாயிண்ட்டை எப்படி நம்ம அப்ளிகேஷன் பாஸ் பண்ண போறோம். ஸோ வில் பி சீங் ஆல் தோஸ் டீடைல்ஸ் இன் அவர் ஃபைனல் டெராஃபார்ம் ப்ராஜெக்ட். இது ஒன் ஆஃப் அவர் ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட். இது மட்டுமே ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட், இது ஒன் ஆஃப் அவர் ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட். ஓகேவா? ஸோ இது திஸ் செஷன் வாஸ் ஒன்லி ஹவு டு இன்டெகிரேட் அவர் security tool to our project. Okay, so don't consider this as a final project. Still we have Kubernetes and Terraform to learn. I'll show you what how can we much improvise this particular ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் எப்படி நம்ம improvise பண்ணலாம்ட்டு I'll show you. Okay, so இதுல எனி டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இன்னைக்கு பார்த்ததுல நம்ம. So even you will get your reports all here. உங்களோட ஸ்னிக்கோட report you can directly check from here also. Even in your sonar coded report kuda, if you click that, right, you will directly go to your sonar and you can able to see your reports. Someone say that webbook one they make it as a paid one. I'm not sure, let me check that. In free version la it is like paid one they say. Let me have a webbook. No, you can still create. Okay, someone said, I'm not sure who is that. You can use your webbook. Okay, no issues. So நீங்க quality gate நீங்க configure பண்ணீங்கன்னா you must use webbook. Okay, நம்மளோட சோனார் கிளாஸ்ல நீங்க go back and see, right, how to configure webbook also நான் சொல்லியிருப்பேன். go 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 there and see. Okay, இதுல நீங்க வேணும்னா யூ கேன் கெட் இமெயில் அப்ரூவல்ஸ். ஒரு பில்டு முடிஞ்சோடனே ஒரு ஸ்டேஜ் முடிஞ்சோடனே அப்ரூவல் நீங்க ட்ரிகர் பண்ணலாம். ஸோ யூ கேன் வாண்ட் டு ப்ராக்டிஸ் மோர். அதெல்லாம் நீங்க கான்ஃபிடன்ட் திரும்பி கோ கோ பேக் டு மை வீடியோஸ் அண்ட் சி தட். அது பார்த்துட்டு ட்ரை டு ரைட் யுவர் செல்ஃப். அதனாலதான் ஐ ஸ்கிப் மெனி ஆஃப் த திங்ஸ். அந்த இமெயில் அப்ரூவல்ஸ் கொடுக்கல, நோட்டிபிகேஷன் கொடுக்கல. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் யூ ஹாவ் டு டேக் கேர். உங்களோட லைக் ஐ வில் கிவிங் தட் ஆஸ் யுவர் டாஸ்க். நீங்க கொடுக்கலாம். ஆர் so for நம்ம the basic YAML creation பார்த்தோம்ல, you can directly apply a pod YAML or Kubernetes cluster, right? But I didn't show you like how to configure, right? Okay. Still that you can work. நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன கத்துக்கிட்டோமோ you can try to implement that. Next class, next projects ல வந்து I'll show you how to integrate our Kubernetes cluster with our pipeline. Say pipeline எப்படி பேசுதுன்ட்டு I'll show you. என்ன required I'll show you. Okay, என்ன ஃபைல்ஸ் ரிக்வயர்டு இருக்கு, how my Jenkins is talking to Kubernetes cluster, I'll show you. Okay, இப்போ உங்க டவுட்ஸ் இருந்தா you can let me know your doubts. I'll clear out. ஹலோ, இருக்கீங்களா? ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸோட நம்ம சிஏ பார்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்ல, எல்லா டாபிக்ஸ் கவர் ஆயிடுச்சு. சிஐயோட செக்யூரிட்டி பார்ட்டோடவே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இன்னும் நம்ம டெப்ளாய்மெண்ட் தான் பார்க்கல. சிஐ பார்ட் கம்ப்ளீட்டட். சிஐ வித் செக்யூரிட்டியோட கம்ப்ளீட்டட். இப்ப சீக்ரெட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி நம்ம அப்ரோச் பண்ணுவோம்? நம்ம சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்க, சீக்ரெட்ஸ் வந்து நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா நெவர் ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க சொல்ல வந்தீங்கன்னா நெவர் சே தட் வி யூஸ் Kubernetes சீக்ரெட்ஸ். Kubernetes சீக்ரெட்ஸ் சொன்னீங்கன்னா they won't believe that you are working in a real project. Always try to go with AWS ஓட சீக்ரெட் மேனேஜர் சொல்லுங்க. AWS ஓட சீக்ரெட் மேனேஜர், சீக்ரெட் மேனேஜர் சம்திங். சீக்ரெட் இப்போ மேனேஜர் வந்து 3 months 6 months ஒன்ஸ் சம் டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்பைரி ஆகுது இல்லைங்க. சோ அந்த மாதிரி அப்ரோச்ல நம்ம எப்படி இது பண்றோம், எப்படி அப்ரோச் பண்றோம்? அது நீங்க யூஸ் பண்ண பாத்தீங்கன்னா நீங்க எப்படி சொல்றது, யூ கேன் யூஸ் கான்ஃபிக். AWS பேட்ச் ஜாப் இருக்கு, பேட்ச் ஜாப் கொடுத்து நீங்க கீயை ரொட்டேட் பண்ணலாம். தென் நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது யூ வில் செட் லைக் notification கொடுப்பீங்க, notification பண்ணுங்க. So it will trigger a email to you. That time you can do a manual thing or you can do with a AWS batch job இல்ல lambda function trigger பண்ணி you can do. அது போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, கிளவுட் வழியா பண்ணீங்கன்னா it will be like huge, ஒரு பெரிய கடலே இருக்காது. இல்ல அது டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் will take care, இல்ல அது நம்மளுக்கு தெரியணும்ல, இல்ல கிளவுட் இன்ஜினியர் பாத்துப்பாங்க?
கிளவுட் இன்ஜினியர் இருந்தா உங்க ப்ராஜெக்ட்ல கிளவுட் இன்ஜினியர் இருந்தா those things will taken by cloud peoples will take care that. இதே நீங்க தான் சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்னா யூ நீட் டு நோ. சி இங்க நான் கொடுக்குறல there will be option called configure rotation. இந்த ரொட்டேஷன் வச்சுட்டு ஐ கேன் மேக் ஷூர் எந்த டைம் எனக்கு நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்துட்டு we can do a change. இது பண்ணலாம் நம்ம. ஆர் யூ கேன் சி டெராஃபார்மோட வால்ட் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லலாம் இருக்கு. ஸோ ஐ டீச் யூ பேசிக். நீங்க சொன்னாங்களா ஆமா ஏதா ஒன்னு யூஸ் பண்ற சொல்லுங்க. டோன்ட் சே தட் வி யூஸ் போத். ஓகே சோ யூ கேன் யூஸ். இருக்கு சோ அது சொல்லிக்கலாம். ஆமா பிரைவேட் கீ வால்ட் இருக்கு, நிறைய பிரைவேட் கீ வால்ட் இருக்கு. இந்த பாப்புலர் ஒன் பாத்தீங்கன்னா திஸ் சீக்ரெட் மேனேஜரும் டெராஃபார்ம் வால்ட் தோஸ் ஆர் பாப்புலர். ஸோ நான் டெராஃபார்ம் கிளாஸ்ல நான் கண்டிப்பா டெராஃபார்ம் வால்ட் பத்தி பேசிக் நீங்க இன்டர்வியூ எப்படி என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் உங்களால வரும்ட்டு ஐ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் தட் ஐ கேன் ஏபிள் டு கிளியர் தட் அவுட் பேசிக் செக்ஷன். இதே வால்ட்டுக்குள்ள போனோம்னா இட் வில் டேக் another 10 to 12 session, 5 session to 6 session ஆகும். So vault also like big concepts. So I'll go through like 1 or 2 sessions. I'll try to cover most of the things. Okay. இதே நம்ம ஒன்னு ஆட் பண்ணிட்டு பண்ணோம்னா இட்ஸ் வில் பி லாங்கர் டியூரேஷன். அதனால டோன்ட் வரிஸ். பட் நான் கொடுக்குற இன்புட் அந்த இன்புட்டை வச்சுட்டு யூ கேன் ஏபிள் டு கிளியர் அவுட் யுவர் இன்டர்வியூ ஈஸிலி. ஓகே ஸோ ஒன் மோர் லாஸ்ட் சஜஷன். இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மட்டன் வந்து இந்த லீவ்ஸ் அதிகமாக வருது இல்லைங்க. ஸோ அதுக்கு எப்படி சொல்றது, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிளான் பண்ணலாம், சில கிளாஸஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம் கண்ட்ரீஸா இஃப் யூ ஆர் ஃப்ரீ ரியலி. புரியல எனக்கு, இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. ஒரு வாய்ஸ் மஃபிள் ஆகுது எனக்கு. சாரி. லீவ்ஸ் அதிகமாக வருது இல்லைங்க நெக்ஸ்ட் மந்த் லைக் ஆஃப்டர் 20 days. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணிடலாம், ஏன்னா ரொம்ப லென்த்தா போயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. Okay, okay. So I'll try to. We don't have leaves. Ilama will cover almost all days. Okay, va. Okay. So அதே போல like the Kubernetes failures எல்லாம் I'll show you one portal I have. Oh, this is my like SK or access இது. I'll show you. Here I can show you Kubernetes ஓட real time issues I can show you here. ஒரு 2 weeksல ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாங்களா Kubernetes? Kubernetes முடிச்சிடலாம். கண்டிப்பா இந்த முடிச்சிடலாம் நம்ம. Okay. I'm So not I'll like show you live. I'm just saying that. So I'll show the lab also from this portal, right? I'll show you என்னென்ன cluster failure இருக்கு, எப்படி அதை recover பண்ணலாம். So I'll show you most of the things. Or I'll try to create a video and post it in YouTube. You can go through that. என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஸோ I'll show you most of the things. ஏன்னா நம்மளால அந்த இஷ்யூவை நம்ம ரிப்ளிகேட் பண்ண முடியாது. கரெக்டா ஐ கேன் சே யூ ஓரலி நோட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா இதே மாதிரி நான் பண்ணலான்ட்டு. பட் தே ஹவ் ரிப்ளிகேட்டட் தோஸ் எரர்ஸ் ஹியர். கிளஸ்டர் காம்பனன்ட் ஃபெயிலியர் இருந்தா எப்படி ஐ கேன் ரிப்ளிகேட் தட் இஷ்யூ, அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்ட்டு here right நோடோட ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஹவு கேன் ஐ டூ தட் ரைட்? I'll record those videos and I'll put it in YouTube. நீங்க அது கூட பார்க்கலாம். ஓகேவா? எனக்கு என்ன லீவ்ஸ் இருக்கு ஃபார் மீ ரைட். I'll be taking complete ஆஃபீஸ் பாத்தீங்கன்னா from கிறிஸ்மஸ்ல இருந்து I'll be leave till New Year ஆஃபீஸ் லீவ். ஸோ no worries, I don't have any plans, but I'll have class. கண்டிப்பா கிளாஸ் இருக்கு. No worries. இல்ல நான் சொல்றேன் இல்ல I don't have any plans so far. So far எந்த plans இல்ல. மேபி இருந்தா 31st மட்டும் I'll be not taking class. 31st and 1st all days we'll have class. Okay. ஸோ இதெல்லாம் நான் ரெக்கார்ட் பண்றேன். யூ கேன் சே திஸ். இந்த நோட் ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் நாங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். வாட் ஆர் தோஸ் திங்ஸ் ஐ கேன் ஏபிள் டு ஷோ யூ. ஓகே, இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி I'll show you all these things. Okay. Sure. Thanks. Okay. Where any doubt? I'll stop recording here in case any doubts. Na.